Kublai sejisin pan mentangin ya sedangnya kena ke chapter ke batmai berkata kena ke chapter ke balai ke baong coordinate geometry dah kena ke chapter coordinate geometry ngin ya pe kadon ban ong ayu shua bangan batai pin bot shua ya kini ki notes nang ta pin sa ngap ya kejing batai lengba jong kito ki notes ka ba pila da bot Menta pinya peit na kito ki notes ki bangalap habot ya pi kidon ban batai kumno shpang ne ka coordinate geometry hangne ka coordinate geometry ngin ya peit ong it is the branch of mathematics that deals with study of figures that mean geometrical figures on a coordinate system or rectangular coordinate kejingmut ba kane ka coordinate geometry ka de tang ka tanap jong ka jingkhen tang ba ka pule ya no ka pule ya kidur geometry ki bangio na kata ka coordinate system lane na ka rectangular coordinate hangta phila ban shemjing ban snuthu ka kata ka rectangular coordinate lane ka kata ka coordinate system tementa phinya pe chua next ya kato ka jingkli ka baong what is a rectangular coordinate or coordinate system tementa ngi pe ya kata te ka kata ka rectangular coordinate lane kata ka coordinate system ngine pe ya kane ka graph paper menta kane ka graph paper bat ha ka graph paper kidon ki line kumbala batai ha ka to ka chapter ka basau kidon ki line ki ba late na jerong shapo kidon ki line ro ki ba late na left sha right but kita ki line ngitip ba ki de ba ki jong x ba jong y kemut ba kata ka rectangular coordinate la ne kata ka coordinate system ka de kumno ko ong kumne it is the graph paper obtained by dividing it into four rectangles by two perpendicular lines x or x dice which is x-axis and y or y dice which is y-axis from the middle of the graph paper tementa ngine pe ke jingmut kemut ba shubu menta ngadon ka graph paper kane kadon ka graph paper balolong kadon ka graph paper ki dibandon ki line ki balai na left sha right shibun teli kumjuru ki balai na jerong shapo ro kin sadon shibun teli oke ladangan draw ru metal se ngadro kito ki line ro kin sadon shibun kum kito ha kata ka graph paper bat nang ne shitai ro kin sadon shibun balar kidon shibun ni modur ba kini ki line ki bangadro manga ki dei tang ki line ki bahe namar ha graph paper ki don lai jai ki line ki bahe ki line ki berit ha mat ki line ki ba pedang sampai ja ka graph paper pen lap kita ki lai jai ki line kini ki bangadro modur ba ki dei tang ki line ki bahe te ladang adro way line nang ne shene bat so way pede up down kita ki arteli ki line ya une ubayai nang to ngadro ngasdang na kamon siya kadiang ngan ong x and x dice but ubasdang na jerong but siya po ngan ong y and y dice but kinya kedu hang ne o kemut ba kane menta borok kawai kalade kata ka rectangular coordinate lane kata ka coordinate system ke kata kali tang ka graph paper tang bangila draw arteli ki perpendicular line way de x or x dice but way y or y dice ubade x axis but y axis but kia kenduk hang ne ha point o lane origin te hang to ngin sayo southerly ki rectangle ki ba khamret mentangan nyat ya kane namar ba ka jingwet jong kine ngan draw da kawai knang man khamsuk ngin modul ba kane ka graph paper ngan draw way line uban lay nang to sheto bar uta kumalong unsade x and x dice ubade x axis but way nang ne ubalai na jerong shapo ubade y and y dice ubade y axis but kia kendu ha point o hang ne lane origin but hang tong i ba mi southerly kumkine but kita ki southerly ki dei ki rectangles but ya kita ki rectangles kawai pa kawai ni khot ya ki da ki quadrant q u a d r a n t ni khot quadrant mat nyap kan mau baya kan yang ong ka first quadrant lane ka quadrant number 1 kane ka second kane pada ka third but kane ka fourth ngimla banjar kerteng da kamwai ngimla ban ong kane 1 2 3 4 re ngabut baik thek 1 nang to 2
2 shane kemud bag nyab yait anti clockwise mar khong pong ka jing yait ka baje ngim dei ban yait kum ba yait ka baje mun rai mar khong pong so 1 2 3 4 so kini ki southly ki don kita ki rectangles but ya kita ki rectangles ni ong ki da ki quadrant te menta kane baro kawei kita ki southly ki quadrant ki bangila divide na ka graph paper ki dei kata ka rectangular coordinate la ne kata ka coordinate system tengini apa chu hang to ong kom no note what note we see that if we divide the graph paper by x or x dice that mean x axis and y or y dice that mean y axis kemudian bahang neng yu i bala rangi divide ya ka graph paper da x or x dice but the y or y dice by y axis kemudian ba ngin yu ayu ngiyo southly ki quadrant so what we say so we will get the 4 quadrants so we got 4 rectangles and each rectangles is called quadrant. Kemudian kane ka rectangle manengkong ni ongru ka quadrant ka manengkong. Kane ka rectangle ka baar ni ongru ka quadrant ka baar. Kane kan sade ka quadrant ka balai lane ka rectangle ka balai. Mat kane kan sade ka rectangle ka basau lane ka quadrant ka basau. So na kata ka rectangular coordinate system ngin sayo southly ki quadrant. Tematang ini apa cucu? The quadrants were numbered as given in the diagram. Kita kajingmut baki quadrant de ban ai number kum bala ai hak to kador kum ne 1 2 3 4 lane ya kate ngila ban ongro first quadrant ya kane ngila ban ongro second quadrant ya kane ngila ban ongro third quadrant ba ya kane ngila ban ongro fourth quadrant kare kejo ngimla pada ban ai 1 2 3 4 no not like that so ngihaban kan mau ya kata. So next ngini page important points to know. Kita ki important points to know. Kini kilong ki points ki badan kam ha pa piuderan kan mau. Kaban kong ong coordinate of a point. Ke jumur jong coordinate of a point. Ladong co or something kemud cooperate. Badal ong cooperate de badan lang la kemud artly. But ladong coordinate of a point de badan artly ke how way point. Bar ngini page ko ong komno in a rectangular coordinate. Kabumud bah hakane ka rectangular coordinate GIU ong a point is represented by x, y. Kamud baki points hang ne ladang ai point mentah hang ne ngamla ban ai tang x marway kamud kam dei coordinate mar kaklem cooperate but no je kede bandon by artly kamud lada way point bandon hang ne ngap ai x, y ban ai hapo bracket. But njusya ban ai y, x. Yo bang atho y, x wrong. Ni hap sedang by now x, y. So nak ta kadau to ka point ka baneng kong ka ong coordinate of a point ong in a rectangular coordinate a point is represented by x, y. Where x is called abscissa and y is called ordinate. Kabumud ba ya uneu x larang atho mata x, y Shubu mata yakini ki x, y nga ai nuksa daki nombar la seng ai 3,5. Lan yang ai uno la seng ai 7, minus 9. Lan ai kum tur ulong. Ya une uba syakmat ni ong x. Badi utai ba kham syaden ni ong y. Kabumut ba une x ba utai y. Badi au tau x ni ong ro abscissa. Badi y ni ong ordinate. Yapkan mau kata u abscissa udah value jong x, but u ordinate udah value jong y. But next ngini apa chang to ko ong point number 2 abscissa. So what is abscissa? Lada klipi what is abscissa or define abscissa? Niong it is the value of x or the distance of a point from y-axis. So it is the value of x or the distance of a point from y. Pijam jing let's say. Kemudian ba kinsadon kita kilain kibarit hang ne. Kinsadon ter sedu shenero how x-axis. Kemudian ladang adon waypoint hang ne utau point udai ha x-axis. Nomor u don chene x-axis, but ujengai kat no na une y-axis. Nomor utai y-axis. Kemudian ujengai kat no nginyo way ar lai sausan kumta. So ngila ban ong ba uta
Ubaong abscissa uday value of x, but ujengai katno na utai y axis. So you should remember that what is abscissa? Abscissa is the value of x, or it is the distance of a point from y axis. Then next, ngini page away pada baong ordinate. Ordinate pada hangning i ordinate is y. So what is ordinate? Hangtong yong. Ordinate is the value of y. Kemud kat no y or the distance of a point from x-axis. Kemud bamanta ladong ordinate kide bandon ha y. Ladong udon hang ne la se la ne hang to 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 ngam tiap la se udon hang ne point menta. Ladong point udon hang to kemud udon ha y axis, so it is ordinate, but ujengai kat no na une x axis. Na une x axis syate ladang jom nang neng yang 1 2 3 4 5 kemud ujengai san na une x axis. Baria uta uba jengai na x axis ngiong y value lan ngiong ordinate. Kementa hang to ngilas nguthuk pang ke e kene ke ordinate. Next ngini page origin. What is origin? Ladong origin kemud basdang. So it is the point of intersection of x or x dice, which is x axis, and y or y dice, which is y axis. So ya kata ki ang origin. Lar ngipit na kene kadur. Kene kadur hang ne ngadon une. Une ulain udai x axis, but sa une ulain udai y axis, but kia kenduk hang ne ha point. But ya une point be kenduk lane o mangla tho hang to ya kane ka point ki ong origin. So you should remember that what is origin? Origin is only the points of intersection of x-axis and y-axis. Kia kenduk hang to. So that is origin. Dan mentangin ya page next kebang kuadran. Meniru ngil ngothuk ke kuadran hang to. Ngi iba kuadran ke kadai tang ka rectangle. So what is a quadrant? Ngin ya page mentang to ong smaller rectangles obtained from rectangular coordinate system by dividing the graph papers by two perpendicular lines, x or x dice and y or y dice. So what is quadrant? Quadrant kumbala ong meneba lara ngadon tang kumto klem don kabumut bakanel sekadai tangka plain graph paper klem draw line hendrai ladang la draw way line namar pedang bayaj na right to left barsa way pada nomor pedang bayaj up down badia uneng yang x axis or x o hangne x dice ne te hangtong yo i ba kidon southly ki quadrant. But kita ki quadrant kidai ki rectangle ada pipetnya kane kadur. Kane kalau kum rectangle ngatrai barok pitip ka rectangle lada ngadro ka rectangle ka way ka rectangle kalong kumto lese lane kalong kumne te kanero kadai ka rectangle kane ka way ka rectangle sakane kidon southly hne ki rectangle but kita ki rectangle barok ki bakam red namar bakane ka graph barok ka way ka he dangila kampen red niyo ya kita ki quadrant lane ki smaller rectangles. So hangto ko bang what is quadrant ngiong smaller rectangles obtained from rectangular coordinate system by dividing the graph paper by two perpendicular lines, x or x dice and y or y dice. Kita ki perpendicular lines une x or x dice but une y or y dice ki bandai perpendicular lines kini ki arteli. Kemud bala dingi theo ya kene angle ngi ban yo 90 degree kata ka jeng mod jong ong perpendicular one another. So lading theo ya kane ro kaju nomar une ulang hi but uto ulang hi ni theo ya kane ro kaju ni theo ya kane angle ro barok ngin yo e kine khnai 4 degree te kata ka quadrant menta ngila sengotho but ngin page menta next menta ngi poi ka boong very important points. But kane kalong kebadan kamtam hadu kata-kata lada pimpat la lendet ya kane kebong very important points kemud ba ya kane ka chapter ndon jeng mentoi namar ba phila benam snguthu em balai ka jia komne te kane ka coordinate geometry kadon menta ha kane ka bong very important points but kata kalong sign convention kemud ya ki sign plus minus Mde divide multiply retang plus but minus. Tingin apa je kita ki sign convention kala kumno. Ngini apa ya kabong sign convention.
ko ong kumne in a coordinate system the signs of x and y are not same in any quadrant. So the rule of sign is as follow. Cái jing mut jong kata kemut ba ki sign jong x bat y kinom kaju nomor ba teng teng larang atho minus 5, 2 bar larang atho 5, minus 2 kemut ba kini ki sign kimi kaju te hang ne ux udai minus ka ba hang ne ux udai plus. Kemut ba ki sign hakanero kinom ya kaju baro rekin don na kajing pair uwen solong plus uwen solong minus teng teng baro artli kilong minus teng teng baro artli kilong plus pat kumta ter dan nak tak daw ngidon ya kene ka rule ko bang sharum so ya kene ka rule ko ba don sharum pyaban kan mau ba ko ong kumne x is positive on right hand side of origin and negative on left hand side of origin ke jing mot ni pe chang ne okay ngan nyat no e kini ki degree mene hang ne origin menta ngidon kan ko origin kemot ladong x is positive on right hand side kemot ladang yai nang ne shatai ni on right hand side baru x shatai ladang yai it should be positive nyap kan mau ba ladang yai nang ne shatai yo x is positive lane ladang x ulong positive ni hab yai be right hand side nang ta ko ong pade negative on the left hand side kemot uneu x how uneu x axis ladang yai nang to na origin shane kemut kadai kadai left hand side nomor balai kadai kane kakti kadiang yang right hand side nomor kadai kakti kaman teshane shakti kadiang pada nyapkan mau ba it should be negative lane minus kemut ladang ya chane ya ux kadai minus ladang ya nang ne chane ro minus ladang ya nang to chane ro minus ngai nang ne setai plus ngai nang ne setai plus nomor ngai right hand side tingap kan mau ya kata ba ux ulong plus lada yai right hand side but minus left hand side mentangin pc ka ba r lane ka ba b ka bang y is positive upward of x axis and negative downward of x axis kay kita kecing mod kemud y un sayo plus y une y kemud ladangi q nang ne jerong mentangi don une x axis ladang sedang nang ne jaka kemudian sedang na x axis ngakiu jerong which is I go upward it should be positive ladang sedang nang ne ro now x axis he ngakiu jerong it should be positive kemud ba nyapun mau ba y is positive if we go upward and it says that negative if we go downward of x axis kabumud ba subu metana hiar nang ne sepo y ladangi hiar ladangi go down un salong baik negative ladangi hiar nang ne shenero kaju y ladangi hiar down un salong negative so ngihapkan mau ya kata ka sign convention kata ka sign convention hapkan mau bah x positive on the right hand side and x that means on x axis is negative on the left hand side and y umla ban lay left right mo sakan mau kata yo pi bakla pi kum tho hang ne y berchene pi y dai smut la bakla ngim ju tho kum ta ju sha ro nre ubaya left right udai be x axis so nya ban kan mau ba y is positive if we go up and negative if we go down te ya kita ngilat semuthu mata ya kita ki artli ki sign convention ki balong ki very very important points tementa ngene pe shu saya kini harum kanut ko ong sakumno ko ong kumne thus by sign convention we will get kemudian kane ka rule of sign dan kane ka sign and convention ngin yo kumno ngin pe menta ngan nyat chwa biang ikinen mar kala jaklia palat ngin pe menta by sign convention so ngin pule to kanut ka ong thus by sign convention we will get ngalat rob yang hangne ya kane ka rectangular coordinate barnya pe da ka sign convention ngin yo kumno kane ka first quadrant kane ka second quadrant kane ka third but kane ka fourth quadrant but ngin yo kumno ko ong kumne so by sign convention we will get point on quadrant 1 kemut point ha kane ka quadrant 1 jiu to ngin pe shu ngadon u point mentahang to ban point show to point ngin le kumno
kan mau ban point sha uno no point ha ban yai chwa sha x but ni yai sa y. It means we should go either left or right, then up or down. Sha une x axis ni page. Ban point sha to point nang ne na origin, ni hab stang bit na origin. Ni de ban le chwa sha x kemut ni le chwa sha to. Bat la ni le chwa to kemut ni le right hand side. But the right hand side ux is positive. Nang tan la poi hang ne ngi kêu se jrong. But ngi ladong ngi kêu se jrong ngi go up. But on go up y also is positive. So that's why on the first quadrant is the signs are x is positive, y also is positive. So on the first quadrant is positive, positive. Ngina me pe serial na to kan note so mnele. Temta shibu ngadon waypoint hang ne la se ngan le kum no ban point to point ladangan hier nang ne to bat ngale tai nga point to point tang ba kata kam sha balai kam sha nomor ladangan le kum ne kumot ngala ya chu hawai kam don karul ban ya chua hawai karul ka habiyaj be chua shahu x kumot ba this is not allowed tingin le kum no ni habiyaj chua shahu x bat ngin ya cha no ngin ya cha ne ngin ya cha tai ban point to ladang ya chane tala dei tang ubit mo nginang jangai peman situ tengiat nang ne shatai baladang yat nang ne shatai kemudian ngiat right hand side. So we go to RHS, baladang go to RHS, x is positive or ngila bentok positive nang ta nala poi channel se nga hiar sa sepo balada hiar sepo kane nyong down balada down kade yo y but y unsalong negative, so y is negative or ngila ben ong positive negative. Kabumut ba hakan ni ka fourth quadrant ngin sayo positive negative. Nakataraw ko to ka rule. Koong points on quadrant number 4 are positive negative. Subo ngidon point hang ne ngin le kumno ban le chu to point. Ban le chu to point ha ban le chu sha x axis. Kumut bang ha ban le chu sha ne mata. Ban ngi le cha ne na origin ngi le cha ne kumut ngi go to left hand side. And if we go to left hand side, we know that it should be negative or x is negative, then y la poi channel se ngi le nang ne channel left hand side poi hang ne ngi q se jrong balar ngi q mean we go up, balar go up it is positive for y, so hang ne ngi to positive la ne y is positive. It means ha ka second quadrant ngin sayo ki sign negative positive. Then la don so way point hang ne la se ban poi so ne ngi le no Larangin hiar hang to ngi saya chane ngi poi show ne point tangba ngi ne pakhat karul ka sha nem ladang hiar shwa chane ngala le chwa sha y lada le chwa sha y ka rule kam sha ang hab le chwa sha x kamut ba ngab yan ban ya chwa nang ne chane bal dang ya na to origin chane mean we go to left hand side, and if we say I go to left hand side it mean it should be negative, but kabumut ba x is negative, so minus x. But ban poi hang ne nang ne la se ngala kut mene ngap hiar syapo balari hiar syapo mean I go down. If I go down y pada unsalong negative, so minus y, so hang ning sayo hi minus kemud ba ha kan ka third quadrant the points will be minus minus. Hang to ladang ngilas ngothu e ki sign convention dan ngin ya page kum kanuksa mata subu ba ngai kanuksa na kato ka copy ngala ai kanuksa balik kumne minus 3,2 une upoin unlay don channel minus 3,2. It means minus x and comma y. Nomor hang ne yung ibo x is negative but y pada positive, so hang no kadon ka minus xy ngipay hang to is xy hang ne is minus xy meneng aklet banto this is minus, so it is minus xy. So kamut ba une upoin minus 3,2 kemudian minus x y minus xy unsadon hakane ka second quadrant nang ta larang ai example sa way pada point baong 5,4 hang to 5, minus 4, so ngai example 5, minus 4, so ngini pe kemudian ba x is positive kad ba y pada negative kemudian ba x, minus y, so ngini pe hang no don tau x, minus y hang ne x, minus y, but kata kari ka fourth quadrant, it means this point will fall under fourth quadrant. Next let's say nga ai so way point balik kumne
minus 5, minus 3. Balat ong minus 5, minus 3 kabumut ba une ba siya khamat uday jong x. Kamut ba une is minus x. But utai jong ubaday 3 utai di jong y. Uday negative hi so is minus y. Tingyu i hang ne kadai minus x minus y. Parang ngipay hang ne hang no kadon kita kisain minus x minus y. Hang no kadai bandan. Ngyu i hang ne minus x minus y. Kamut kidon haka third quadrant. It means this point minus 5, minus 3 will fall under third quadrant. But kumta ter. Larang ai saway point na se. Let's say ai point yung baong 7, minus 9. Tingin ni page une point un position no. Une udah x, so is positive, I write x. And koma une 9 udah y, but udah negative, so minus 9 is y, so minus y. But ngini page hang no kadon kata ka x, minus y. Ngini page hang ne hang no kadon kata ka x, minus y. Kane x y kam de x, minus y. Kane minus x y kam de kane minus x minus y kata ro kam de kane x, minus y kadai kane x, minus y, x, minus y. Kamut ba kane ka point kan sadon hang ne. But kane nge i ba kadai ka fourth quadrant, it means this point will fall under fourth quadrant. But kumta ter. Tementa kabadan kam kalong ya pi ba. Pin sung thu ba ya kane ka sign convention. Shano ux ulate, shano y ulate kat kum ki sign. Piaban kan mau ba lada ux ulong positive ulai cha right hand side. Lada x ulong negative ulai cha left hand side. Lada y ulong positive ulai cha jerong. Balada y ulong negative uhiar siya po. Te pin sa page kipoy siya ka kwadran ka ba kumno. Bat kumta ter. Te namta ka na kelas ka bumenta. Ngin pen kutshwa katne bat ngin siya peteng pat hakway kapor. Kublay sibun.